Hi boys and girls, сәлеметсіздер ме оқушылар? Today's lesson's theme is volcanoes. Welcome to Camping Europe. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Еуропа лагеріне қош келдіңіз. Open your pupils books at pages 76 and 77. Кітабымыздың 76-77 бетін ашамыз. In today's lesson, we would to practice reading and writing skills. Бүгінгі сабақта біз оқу жазу қабілетін тәжірибе жүзінде іске асырамыз. To develop listening skills through a song. Өлең арқылы есту қабілетін арттырамыз. Алдымен, өткен сабақта өткен жаңа сөздерді қайталап шығайық. Review the words. Flood, су тасқыны. Storm, боран. Thunder and lightning, найзағай және жарқылдау. Avalanche, қар көшкіні. Tornado, торнадо. Hail, бұршақ. Okay, let's doing exercise 21, page 76. Read and underline, then listen and check. 76 бет, 21 жаттығу. Осы әңгімені оқимыз, аударамыз, сосын дұрыс сөздің астын сызамыз. Кеттік, let's go. We are in the beautiful countryside of rural France. Біз ең әдемі орталық, Мурл орталығында Франциядамыз. Everywhere you look, there are volcanoes more than 80 of them. Сен қайда қарасаң да жанартауларды көресің. Оның саны 80-нен асады. It's a place you have to see to believe. Бұл орын сен барып көретін, сенетін орын. Our campsite offers everything you need, so you don't have to pack a lot of things. Біздің лагер саған керектінің барлығын дайындап қойған, сондықтан бұл жерге келердің алдында көп нәрсе алмай-ақ қой. There are lots of fun activities for all the family. Бұл жерде барлық отбасына арналған көңіл көтеру ойын-сауықтары бар. You can go walking, go fishing, go horse riding, or just relax and enjoy the beautiful view. Бұл жерде сен серуендей аласың, балық аулай аласың, немесе атқа мініп жүре аласың, немесе жай ғана әдемі көрініске қарап демала аласың. One thing you must do when you are here is take a train ride up to the highest volcano by the dome. Бұл жерге келген кезде ең бірінші істеу керек нәрсе ол осы by the dome жанартауларына жоғары қарай пойызбен шығу. You can get a great view of all the volcanoes from here. Сен бұл жерден жанартаулардың ең кереметтерін, әдемілерін көре аласың. Exercise 22, page 76, listen and circle. 22 жаттығу, тыңда және дөңгелектеп белгіле. Let's do it together. Бірге жасайық. And now let's talk about volcanoes. Did you know that the word volcano comes from the word Vulcan, the Roman god of fire? Yes, that's right. As for the largest active volcano, that's Mauna Loa, and it's in Hawaii. So if you want to see it up close, then you have to visit Hawaii. And when you are in Hawaii, you can visit other volcanoes too. Why? Because most volcanoes are in the Pacific Ocean. There are more than 1,000 volcanoes, but there aren't any volcanoes in the UK. And did you know that the largest volcano in Europe is Mount Etna in Italy? Well, that's all about volcanoes. Now let's turn our attention. And now let's check. Well done. Very good. Exercise 23, let's sing. 23 жаттығу, 77 бет, өлең айтайық. Алдымен осы өлеңнің мағынасын ашып алайық. It's a windy day in London town. Лондон қалашығында желді күн. London town, London town. Лондон қалашығы, Лондон қалашығы. It's a windy day in London town. A windy, windy day. Лондон қалашығында желді күн, желді күн. It's a rainy day in London town. Лондон қалашығында жаңбырлы күн. London town, London town. It's a rainy day in London town. A rainy, rainy day. Лондон қалашығында жаңбырлы күн, жаңбырлы күн. Енді өлең айтайық. Let's sing. It's a windy day in London town, London town, London town.
It's a windy day in London town. A windy, windy day. It's a rainy day in London town. London town, London town. It's a rainy day in London town. A rainy, rainy day. It's a windy day in London town. London town, London town. It's a windy day in London town. A windy, windy day. It's a rainy day in London town. London town, London town. It's a rainy day in London town. A rainy, rainy day. Homework exercise 24 and 25, page 77. Үй тапсырмасы 24 және 25 жаттығу. 24 жаттығуда сұрақтарға жауап береміз. 25 жаттығуда in 3 minutes write. 3 минуттың ішінде жазып шық дейді. Бұл жерде жоғарыда тақырыпшалар берілген. Сол тақырыпшаға байланысты сөздерді жазамыз. Мысалы, біріншісінде 5 kinds of weather. Ауа райының 5 мінезін айт дейді. Сол кезде жазамыз windy, желді, rainy, жаңбырлы, snowy, қарлы деген сияқты. Okay, today's lesson is over. See you soon. Goodbye. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.